То, что ты сделал для меня, подкрепив мои... Alexander Ivanovich Medvedkin is a Russian filmmaker born in 1900. Proud fathers carve notches on the furniture to measure their children's growth. The century carved such notches on Medvedkin's life. He was 5, and Lenin wrote What Has to Be Done. 17, and he knew. 20, the Civil War. 36, the Moscow trials. 41, World War II. 53, Stalin's death. And when he himself dies in 1989, it is on the crest of perestroika. In one of his last interviews, he berated me as usual. You lazy bastard. Why don't you ever write? Just a few lines, like this. Dear Alexander Ivanovich, now I can write to you. There were too many things to hush up then. Now there are too many to say. And I will try to write them, even though you're not here to listen anymore. But I warn you, I'll need much more space than there is between your two fingers. This rare photograph of Prince Yusupov was taken in 1900, the year of your birth. Why not the day of your birth? Could give a nice start to a story where miracles are just one breath away from normality. One day you will direct films. One day he will shoot Rasputin. Your contemporaries and fellow countrymen. But for all that, you live worlds apart, further from each other than Earth is from Mars. You were 13 and the Romanovs celebrated their tricentennial. Every documentary on the period shows this parade of dignitaries. But who has looked at it? That gesture of the big chap tapping his own head, what does it mean? That the crowd is crazy? No. He's telling them to take off their caps. You don't keep your hat on before nobility. I imagine what advice a Russian Machiavelli would have given these pompous men. Rule, exploit, kill now and then, but never humiliate. And since the fashionable sport these days is to rewind time to find culprits for so many crimes and sufferings inflicted on Russia within 1 century, I would like everyone to remember, before Stalin, before Lenin, this fat man who ordered the poor to bow to the rich. These dignitaries. You pinned them down in your best and funniest picture, Happiness. They arrived, all of them, when your main character, Khmer, couldn't bear his fate as a debt-ridden peasant any longer and wanted to commit suicide. All hell broke loose. The nobility, the clergy, the army, everyone gathered around one slogan, and you couldn't guess how it would resound half a century later. If the peasant dies, who will feed Russia? Вот маска, которую мы сделали в свое время для вечера Александра Ивановича в 1988 году, которая представляет собой достаточно точную репродукцию тех масок, которые он использовал при съемке фильма «Счастье». Надо сказать, что идея, конечно же, была совершенно удивительной, экстраординарной, и, вероятно, только Медведкину она могла прийти в голову. Затем такое качество Александра Ивановича, как его необыкновенная экстравагантность. Вот он, что бы он ни думал, что бы он ни затевал,
Он всегда видит как-то очень отстраненно от предмета, от того предмета, который мы, не обладая этим качеством, видим совершенно по-другому. Как художник вполне был типичен. И, в общем, даже был порождением своего времени. Но судьба у него вышла нетипичная. Вообще нужно сказать, что вся его биография состоит из огромного количества белых пятен. Была гражданская война, он участвовал в гражданской войне. Началось у нас период строительства, он участвовал в каких-то стройках, он был на Целине. И вот так, шаг за шагом, что делалось у нас в стране, он всегда был в каком-то эпицентре. Медведкин человек вне времени, с одной стороны, а с другой стороны, Медведкин человек, на котором очень сильны и видны отпечатки времени. Потому что на нем, как на большом дереве, видны и кольца солнечные, и зарубки, которые на нем оставляли люди, которые проходили рядом. Вот почему мне этот человек очень дорог. Всегда, особенно нам, людям, сформированным эпохой застоя, казалось, что талант противоположен идеологии. И поэтому первый шок, который я испытал от отличного знакомства с Медведкиным, было удивление от того, что талант и идеология, они, оказывается, не всегда противопоставлены друг другу. И в этом Медведкин был уникален. Могу сказать вам только совершенно точно, что это был любимец всех кинематографистов старшего поколения. Довженко, Пудовкин, Райзман. Но судьба Медведкина была, в общем, довольно трудной, потому что даже вот эта первая картина, она не увидела экрана, и все, что он дальше делал, это высоко оценивалось кинематографистами, но не выходило на экран. Вот эта легендарность Медведкина, она способствует тому, что его открывали 100 раз. И каждый раз это открытие было едва ли не сенсационным, потому что все то, что делал он, было настолько непривычно для того времени, настолько отстояло в стороне от всех норм и экспериментов, было настолько оригинально с кинематографической точки зрения и настолько глубоко укоренено в народной культуре, что вот это сочетание этих средств каждый раз производило впечатление почти что шоковое. Когда говорят о Медведкине, очень часто повторяют слово «шок», «это был шок». Когда я был студентом в ГИКа, Медведкин мне был совершенно неизвестен. И однажды наш мастер Ростислав Николаевич Юренев сказал, что мы будем смотреть фильм «Счастье» режиссера Медведкина. Что это такое, никто из нас не знал. И вдруг, когда мы начали смотреть этот фильм, постепенно мы втянулись в него. И когда мы были в каком-то действительно восторженном состоянии, смеялись, прямо во время фильма обсуждали друг с другом. И когда фильм закончился, оказалось, что мы были потрясены увиденным. Во всяком случае, это абсолютно выпадало из нашего представления о фильмах 30-х годов. И вдруг я понял, что мое сознание отказывается воспринимать все это, что все как-то перемещается и переворачивается. И мне это было очень странно. И тут я увидел то, чего я не видел никогда в советском кино. И что, по моему глубокому убеждению, в советском кино 30-х годов совершенно невозможно. Я увидел вот эту сцену. Такой дозы эротики в советском кино середины 30-х годов, да может быть и в последующие лет 30-40, на экране в таком концентрированном виде никогда не было. Это было действительно впечатление шока. Я понял, что я этот фильм люблю буквально в 1 минуту. И когда фильм закончился, мы все студенты были в восторге. И мы были глубоко убеждены в 2 вещах. Что этот режиссер гений, и что его, конечно, после этого фильма расстреляли. И потом я увидел его драму. Драму, если можно так сформулировать, драму такого истового коммуниста в стране коммунистов, притворяющихся коммунистов. Понимаете, он какой-то, он гармоничный человек. И если стоит группа кинематографистов наших, ну и как всегда кинематографисты жалуются, что-нибудь плохо, там, я не знаю, что-то не дали снимать, что-то сократили, испортили и так далее, то приходил этот человек, которого так резали, портили и преграды делали. Он улыбался, хохотал, высмеивал свои, так сказать, горести и все. Вот я его знала таким.
и от него исходил какой-то заряд жизненной силы, что вот редко черпаешь у людей. И поэтому, когда наш разговор закончился, я просто вышла на улицу какая-то окрыленная. Когда я читаю его письма, ну, поскольку я разбираю архив, для меня это очень мучительный вопрос. Каким же он был, кем он был? Отец русский крестьянин, дед крестьянин, прадед крестьянин. Во мне кровя, крестьянские кровя. Может быть, поэтому я, чтобы не сглазить, живу 84 года и собираюсь еще жить, ну, как можно больше, хотя бы, ну, я не говорю до 21-го столетия, но 5 лет прожить хорошо. And 5 years later, you died. The first 5-year plan that ever worked. I came back to your grave on Easter Day. I strolled around my friends' tombs, yours, Mikhail Rom's at Novodevichy, Volodya Vysotsky's at Vagankovskoye. As I stumbled in the mud of the late winter thaw, I found in my viewfinder a Tsarist soldier. He looked so much like yours that I thought for a moment I'd overindulged in the vodka that is customary on that day around graves. But no, it was Alexander III, all right, and the symbolic tomb of the Romanovs. And more was to come. In a church, an old man was praying. Ivan Kozlovsky, the famous Bolshoi singer, exactly your age. How did all of you manage to survive all that? What was his answer? God? Music? That they're one and the same? At that moment, was he hearing a different music from the liturgy of that church, where icons are to be seen not only on the walls? That year in Moscow, the talk of the town was, how far had Metropolitan Pitirim collaborated with the KGB? Not had he, but how far? Like an Orson Welles character, like Cain or Macbeth. How far can you get along with evil? Use a long spoon to sup with the devil. Did you wear out your lives calculating the length of the spoon, only to discover that there was no supper? He believed in God, it seems to me. Though he was a dedicated communist, he knew all the praise, you see, from the childhood. And once he repeated all the praise to me. He remembered them by heart and quite well. There was this story. One day you visited a village where the priest had died, and you flabbergasted everybody by reciting the prayers faultlessly. Те люди совершенно были изумлены, поражены этим обстоятельством и говорят: «Мил человек, иди к нам в попы». Он говорит: «Как же так? А я же коммунист». Они говорят: «А мы тебя простим». He was very much pleased, I should say. He was not indignant at all. Вот у меня есть предположение, может быть ошибочное, чистое предположение, что в юности, в детстве, в юности, я ничего об этом не знаю, Медведкин был очень религиозным человеком.
И в послереволюционное время произошел какой-то очень резкий, так сказать, переход от одной религии к другой. Мне кажется, что он поверил в идеи октября, поверил в идеалы октября. И, кстати говоря, за этими идеалами ведь стояло некое ощущение общечеловеческого счастья. Человеческого счастья, которое не завтра, не сегодня, не завтра, но где-то в обозреваемом будущем придет, и, так сказать, человеку станет хорошо. In Aelita, the director Protozanov showed the ideals of October about to conquer the planet Mars. The activist was a young Bolshevik who could have been you, fresh out of the Civil War. В 19 году я попал в первую конную армию Буденного. Это романтическая армия. Это в моей жизни, может быть, самая фантастическая полоса, когда конница, революционная красная конница, не очень хорошо одетая, не очень хорошо обутая, но грозная. Он был человеком гражданской войны, и время гражданской войны было для него время святым. Как бы последствием все это дело бы не корректировал, это было время его молодости, это было время его жизни, начало его жизни, и он ощущал это именно таким образом. Another man would deliver a final portrait of the Red Cavalry, Isaac Barbel. Epic is the silver lining of nightmare. And Barbel, a bespectacled Jew among anti-Semitic Cossacks, was not a romantic. A sample of his diary. Jews were waiting for Soviet power to arrive as a liberator, and all of a sudden it's there, yelling, whipping, you dirty kikes. But also, we looked on the world like a meadow in May, crossed by women and horses. The horse in the Russian tradition, a friend to whom you can talk. In Dovzhenko's arsenal, a soldier shouts, faster, you warlike horses. And the horses answer, we hear you. And in your very first production, horses speak. И на трибуну выходила лошадь. Да, при этом она выходила в бурке такой, тоже, ну, такая принадлежность конника. Зал переполнен. И действительно, в президиуме одни кони. Докладчик – конь. Перед ним вместо графина с водой конное ведро. И он, волнуясь, макает туда голову, пьет и продолжает свой рассказ. Люди сидят в зале, лошади, значит, докладывают. Докладчик говорил, мой хозяин не жалеет меня. Как только вечер, комсвода Иванов садится верхом, едет на конец станицы к своей зазнобушке, всю ночь проводит. Очень весело, а я стою на ветру. Что, неправда, товарищ Иванов? Тот сидит в зале. Да, хохот. Вот. А тут еще были подсадные утки. То есть были те наши актеры, которые помогали поставить этого товарища Иванова в неловкое положение. И там разыгрывалась целая интермедия. Как ты был? У кого? Да я был у Евдокии был. А, это моя Евдокия. Как она? Ты скажи, а то я сейчас... То есть то, что потом Медведкин всю жизнь делал, старался делать в кинематографе. All that in the midst of a civil war, and with Medvedkin's very personal view of the way the show must go on. The legendary 1st Cavalry commander, General Budyonny, applauds the horse theatre, good for the morale of the troops. He doesn't do as much for Barbel's stories, all the more pitiless because the style, not the author, passes judgment.
And here they are at the outset. Medvedkin and Barbel, the enthusiast and the inquirer, both required to experience the tragedy in 3D. Extracts from a letter by Lenin to Molotov, March the 19th, 1922. It is now, when they eat men in hungry places, when corpses lie on the roads in their thousands, that we must requisition religious objects with a furious, pitiless energy. We must fight the reactionary clergy and crush its resistance with such cruelty that they won't forget for decades. Единственное, что я знала, что он очень дружит со многими из товарищей, с которыми был в конармии. Он их называл бойцовские товарищи. И, скажем, мы с ним едем в Киев. И он говорит, что надо пойти посмотреть Киево-Печорскую лавру. И нас будет сопровождать такой человек, с которым я дружил в конармии. Там каким-то сотрудником НКВД. Но он тоже был из бойцовских товарищей Бабеля. И вот он показывал нам все места и говорит, вот здесь я очень много, мы взяли бриллиантов. И я еще спрашиваю его выстукиванием, когда они стучат и находят пустые места, где может быть ниша. А он говорит, нет, высиживанием. То есть, значит, забирал каких-то монахов, которых забирал в НКВД, и там добивался от них признания, где у них там спрятаны бриллианты. I was in Ukraine in Easter 92. Believe it or not, in Kiev the talk of the town was, how far had Metropolitan Filareti collaborated with the KGB? Lenin's decades had gone by, the church had survived, and everything for which these cruelties had been performed was capsizing in a world of signs. I had asked myself what music the old man in Moscow was hearing beyond the liturgy. I guess he was hearing the words he had sung so often in Boris Godunov when he was playing the part of the simpleton. While the drums of civil war fell silent. Должен вам сказать, что сейчас уже забывают о том, что 1900, скажем, 21-22 год, это совершенно не то, что сейчас. Страна была в развалинах. Люди были измучены. Мужское население погибло в гражданской войне. Хлеба не было. Промышленность разрушена. Транспорт не работал. Вдобавок выросло в связи с Первой мировой войной, выросло поколение неграмотных людей. Мы получали пополнение неграмотных, и мы их обучали. Его театр имел бешеный успех в армии. И в результате всего этого Медведкин попал в управление Красной армии на должность, как бы мы сегодня сказали, главного пропагандиста. Он занимался пропагандой всей советской армии. У него был чин, который, значит, сегодня равняется примерно полковнику или немножко больше, так сказать, полугенералу. Я носил 2 ромба. Это было по теперешним счетам генералом. Но я оттуда сбежал в кино. What's in common between a cat washing, a very young Red Army general, and the statuette of a Chinese fisherman?
Let's start with a cat. It was named For Your Health. In your military studio, your task was to teach hygiene to the foot soldiers. A caption said, "Don't be afraid of water." To get across the idea that sickness was an even worse enemy than the whites, you made all those who died of sickness disappear from a platoon with a dissolve. Он хотел делать, значит, картины для бойца. Какие-то картины простые, ясные, величиной в 10 минут, величиной в 20 минут, которые могут пойти при большой игровой картине. При этом ему пришлось отказаться от своего высокого звания, он перед этим не остановился. Ну и когда он начал клеить пленку, так вот он тогда в первый раз, он говорит, заплакал. Когда он склеил пленку, и на экране оказалось то, что он склеил, и это была какая-то фраза, которая что-то говорила, что-то сообщала. Which brings us to the Chinese fisherman, the statuette you always kept on your desk among your books, and which I never could perceive other than through the famous parable. Give a man a fish, you feed him for one day. Teach him how to fish, and you feed him for life. From the horse theatre to the people's cinema, the Medvedkin system has now crystallized. You wouldn't give people films, you would give them cinema. For cinema was still very young. Scarcely 30 years since Maxim Gorky had watched the first screenings of the Lumiere brothers in Russia and attempted this impossible task to describe movies to people who had never seen them. Extracts from his article of July 4th, 1896. Yesterday, I was in the kingdom of the shadows. If only you knew how strange it is. No sounds, no smells. Everything is grey. You see a Paris street, and suddenly carriages come towards you. People appear and get bigger as they approach. Children play with a dog. Cyclists go by. Their smiles are lifeless. Their laughter is silent. It is terrifying to watch, but it is the movement of shadows. Mere shadows. And right from the start, shadows were in attendance. Not a movie, but the recording of a street theatre show on film. The celebration on actual site of the 3rd anniversary of the storming of the Winter Palace in October 1920. The scenery was by Yuri Anenkov, the production by Nikolai Vrenov. A pivotal generation, something nobody would ever see again. All the culture from the past, meeting all the impatience for the future. Memory plus madness. Revolutions attract crazies, it's a well-known fact. These were geniuses as well. By mixing what others didn't dare to mix, they simply invented modern art. An ideological opposition is often made between Russian art of the 20s and Stalinist art. In fact, the main difference was talent. As for the ideology, it was based on the new man, the radiant future. The message which would punctuate every parade on Red Square and would introduce a half-century of Soviet cinema. One title had become the banner of Soviet cinema. Battleship Potemkin, of course. It's beautifully symbolic that the name of this minister of Catherine the Great, inventor of propaganda by appearances, would bless the
While European film buffs reveled in the sight of the Potemkin sailors, Russian audiences were dreaming of Mary Pickford and Douglas Fairbanks. Before he was a cameraman, your friend Yakov Tolchan took this photograph and many more. You were the same age, but for 1 year's difference. When I came back to Moscow after your death, sometimes I would listen to you by listening to him. Потому что не сегодня в этом грязной жизни, а через 20-30 лет люди заинтересуются, какая была жизнь, может, все-таки будут прилично жить. Тогда, пожалуйста, это все-таки останется памятью, ради которой я с радостью, с восторгом всегда работал. He was so proud, Tolchan, to have used one of the first handheld movie cameras in the 20s, that I couldn't resist lending him my own Handycam. А я с этим аппаратиком трык, трык, трык. По-настоящему, в хорошем плане. His last gesture of propaganda will have been for Sony. Колоссаль. Было впечатление, что какой-то громадный поток через какой-то вал прикатился в Советский Союз в момент революции. Еще гражданская война и не кончилась, а появились удивительные новые театры и новые деятели театра. Это был Мейерхольд, это был Вахтангов и Эйзенштейн. Eisenstein had produced shows in a gas factory, but the towering figure of Russian theatre then was Vsevolod Meyerhold. You didn't always agree with him, but you borrowed his actors, and you shared a definitely Baroque vision of the world. Наверняка он стоял за Мейерхольдовщину, но народные стихии театра, балагана, цирка, оба абсолютные коммунисты, оба завзятые пропагандисты новых идей нового строя. Тем не менее, в средствах агиттеатра они употребляли сатиру в самых страшных, так сказать, лошадиных дозах. The movies Meyerhold inserted in his shows were kino eye essays by a young avant-gardist, Dziga Vertov. Of them all, he was certainly the closest to you in terms of ambition and sincerity. You would be endlessly compared to each other and sometimes opposed. Isn't that so, Mr. Godard? You fought on the same propaganda fronts. You had the same enemies, which should be a good bond. You even once lived in the same building. And yet, all testimonies confirm it. In your whole lives, you hardly exchanged more than a few words. The last place on earth where you can be addressed as Tovarich is the Museum of Moving Images in London, also a temple to Dziga Vertov. Man with the movie camera is my favorite filmmaker, Dziga Vertov, working with his brother Mikhail Kaufman. He made the Soviet newsreel after revolution, and in this film he is making with his brother. It is showing all the many rapid changing in the society, very quick change. He belonged to a group called Kino Eyes, which he formed, and he was a symbolist, and he believed that through filming documentaries would be revolutionary because it would be the truth with what he sees through his eyes. He sees society through his eyes. He feels to be using fantasy film or love story or crime story is reactionary because we are making up. So he's father of Soviet documentary. А Вертов очень точно говорил, когда снимаешь, если ты не игровой фильм, он просто считал своими врагами. Он всегда говорил, жизнь нужно показывать, как она есть. Нужно показывать правду жизни. Вот это слово он часто мне повторял, правду жизни. И говорил так вот, хроникер, вот хроник обыкновенный. Событие произошло, раз, освоил его умственно за секунду-два, нажал кнопку 3. Вот если за 2-3 секунды ты этот треугольник выполнил, у тебя настоящее умение быть хроникером.
He's a very adventurous filmmaker. And was one of the first to use many images of superimposition. This is his brother now, turning around. I am particularly interested in many aspects of revolution because I am a fairly political person and always have been. But I knew very little about. Basically, Rohner's knowledge came from Eisenstein. We can see this in the celebration of the storming of the Winter Palace film by Eisenstein in October. It's very propaganda. Eisenstein has put in very, very extreme propaganda in this, but it's excellent. We see millions of people storming the palace, and in fact, it is renowned that more people were killed in the filming of that scene than were actually killed in the storming of the Winter Palace. It's funny. And so, for lack of period footage, October would appear in practically every compilation film about the 1917 revolution. While the memory of Evreyanov's street theatre had been lost with his 8,000 extras and 2 stages added to the genuine Winter Palace. And yet this event would involuntarily beget one of the biggest lies in the history of images. This famous photograph of October 1917, reproduced by the most respectable publishing houses, doesn't show the real storming, but its theatrical replay in 1920. You can even spot the exact moment it was done. Here. "23 years later, our mutual friend Roman Carmen would show the world how the Russian armies joined up around Stalingrad, and he would tell me proudly how, having missed the real thing, he had restaged it carefully. And when you come to think of it, it's blatant. That film camera on a tripod, stable, well-framed, these soldiers embracing each other in the middle of the frame. Carmen, who fought in Spain, who would end the war in Berlin, didn't believe in objectivity. He once told me, "This world is an endless war. The artist has to choose his camp and fight for victory. The rest is baloney." He was like that, Roman. All of you were like that. Eisenstein was to re-edit October completely in order to wipe out Trotsky, who had just been expelled from the party. Each war contained another war, like a Russian matryoshka. The other camp also used images to make war. When images didn't exist, they invented them. There was a whole industry of anti-Bolshevik films in Germany. You counterattacked with other atrocities and more talent. Then armored trains gave way to agitprop trains. Propaganda was the continuation of war by other means. These trains carried books, posters, phonograph records, leaflets, and they had their cinema wagon, like the one they rebuilt at Momi. There were projectors and cameras. Films made at the top to instruct the grassroots. Footage gathered at the grassroots to be edited at the top. Soon, you would overturn that fine balance. Vertov was part of the train work. He was bright and keen. On a few frames, you can glimpse him with his fur cap. You knew him? I knew him because I remember him very well. I remember a little man sitting on a bench with a stick. It was in 1953, or he died in 54, I think. He was very ill, very sick. He looked very, very depressed. And that's what I remember. And I said hello to him, and that's all. I was a girl. My father was his. I cannot say he was a friend of his because he had no friends. No friends. This train, filmed at ground level, became Dziga Vertov's signature. He put it in most of his own movies, and it was often borrowed. In this Russia, where the railway was the only real communication network, a mythical train was to run across the country, and from there across the cinema, fiction and non-fiction. From Dovzhenko to Trauberg, from Mongolian train to the Blue Express, everyone had his own train. But your train
naturally, would be unique. They all talked to me about it. Саша был очень дружелюбен со мной. Это был близкий мне почти человек, потому что мы начали-то работу в студии, в одной и той же студии военной. А потом он сказал, что я должен ехать по всей стране для того, чтобы шире показать и шире узнать. И вот он тогда организовал этот поезд. Почему-то он все время вспоминал о каком-то поезде. Что такое кинопоезд? Это образование, которому нет равных, я думаю, в истории кино. The only film historian who gives a fair account of your adventure is J. Leder in his book Kino. In your own copy, you underline these passages about you, at a time when you seriously believed that everything was forgotten and lost. Then, one day in 1971, in Paris, you told us everything. Это стол, за которым работал Александр Иванович. Его портрет, сделанный во Франции в 1971 году. Мы поставили его здесь, поскольку он очень точно. Надо сказать, что очень трудно было разместить его вот в таких тесных вагонах. Но мы были молоды, и нам казалось очень интересным снять киностудию с каменного фундамента и поместить ее в тесные вагоны, попытаться сделать так. Это абсолютно точно восстановленная модель поезда, которая, кстати говоря, делалась по чертежам самого Александра Ивановича. Вся внутренняя планировка делалась в соответствии с его собственными указаниями. Он был железнодорожником, и эта идея реализовалась абсолютно адекватно. Мы взяли 3 пассажирских вагона, из них выбросили все пассажирские места и все оборудование, освободили площадь и разместили в ней самые главные цеха. Ну, в киностудии самый нужный цех и необходимый цех – это кинолаборатория, где обрабатывается пленка. Половина вагона, наши вагоны были больше, чем эти, и они немножко были шире, чем французские. Вот половину вагона мы отдали под кинолабораторию. Здесь фильмы проявлялись, сушились и печатались. Здесь они копировались. Половина вагона. Второе мы сделали монтажный. Ну, кроме монтажной, был у нас мультипликационный цех. Цех, где мы снимали титры и где делали мультипликационные комедии. For cryptic reasons, this camel was meant as a symbol of shame. They walked him past places where people didn't work properly, and they were ashamed. Здесь был гараж, где находился автомобиль. Он открывался, машина съезжала вниз, и таким образом группа операторов очень мобильно и быстро ездила по всем пунктам, где им нужно было делать съемки. They had even a cook who prepared good meals for them, and he took along his family, my mother and me. Мы могли выезжать в любое место, останавливали поезд и снимали наши фильмы, тут же обрабатывали и немедленно показывали их народу, который снимали. Это было совершенно официальное предприятие, организованное одним человеком в условиях очень жесткого режима социалистической экономики. Это фантастически. Как ему удалось это сделать, я до сих пор не понимаю. Я спросил его, он сказал: вы знаете, Коля, я просто пошел в ЦК и требовал. Но все дело заключалось в том, что у нас была собрана группа энтузиастов. Это были молодые романтики, люди, которые были готовы на большие решения, на трудности. And here they take their sentimental journey. An experimental film of that time, based on Honegger's Pacific 231, expresses this romanticism with a socialist corrective. Хотя от старой буржуазной музыки с ее чувствительной лирой, трагическими взлетами, горестными раздумьями, над личными переживаниями, Аннегер остается идеологом капиталистического общества. Фетишизации техники повинен и автор «Пасифика», как бы талантлив он ни был. Which forecast the time when anybody would be guilty of something.
were listening and we were dreaming. Spectators associated in the very making of the picture. Meyer holds actors mingling with workers and peasants to add satire to criticism. The ready-made caption you cut in every time, "Comrades, this cannot go on." It was too good to be true. But even so, these films existed only through your account and a few surviving photographs. Everybody, and you above all, believed they had vanished forever, until one day. Я занимался поиском пропавших фильмов, но Клемент попросил меня: «Коля, посмотрите, пожалуйста, не сохранились ли в этом архиве фильмы Медведкинского кинопоезда?» «А разве они не сохранились?» – удивился я. «Нет, конечно», – сказал он, – «с тех пор их не видел никто, с тех пор, как они были сделаны». Я отправился в архив, совершенно не вооруженный никакими знаниями, никакой фильмографией, никакой информацией. И в первый же день мне удалось найти 2 фильма, сделанные в кинопоезде. Eventually, Collier discovered 9 films from the train. I would like the spectator now to feel the same pinch in the heart I felt in the little editing room at the archives, when I had before me these shots you had so often described. Since 1932, no human eye had watched them. It was not an archivist's emotion. What I was looking at, nobody had ever shown. In the 30s, reality was always made up, produced, made edifying. Even Vertov had given up life as it is. And you had filmed discussions between workers, armed, of course, with your socialist good conscience, but never cheating with the image. According to your diary, the facts were appalling. Absenteeism, red tape, theft from one workshop to the next. Probably, it would be too much to ask reality to be the example of workers' democracy that you saw in it. At least the accused did talk back. It wasn't yet the time of confessions. And in that era of triumphalist slogans, the last caption sounded strangely gloomy. "Comrade locomotive repairers, where are your commitments?" Then you would jump onto your locomotive, and the next stop would be the kolkhoz, where the facts would be even more chilling. Снимали их, показывали их недостатки, сопоставляли на экране и хороший опыт, и плохой. Вот после того, когда такой фильм проходил на экране, мы говорили, шел на экране фильм. Мы говорили, что ж вы делаете, дорогие товарищи? Разве можно так относиться к хлебу, относиться к своему рабочему времени? Так же не получится ничего. И тут как будто прорывался нарыв. Выступали все и выступали необычайно все. Это был гнев народа, которому мы давали выход. А здесь выделялось несколько пунктов. Кого убрать, выгоняли негодных людей без жалости. Тогда была революция, и мы были очень жесткими. Сейчас мы очень мягкие, улыбчивые. Мы все заглаживаем, боимся обидеть товарищей. Тогда обижать мы не боялись. The first scapegoat in a long procession, the kulak. The kulak, Fyodor Mikhail, condemned to be shot for stealing the wheat of the kolkhoz. At the same time, Barbel was writing his story, The Village. Бабель уже остался всему тому, что происходит, конечно. Так расправлялись на Украине с людьми, которые были просто середняками и имели какое-то зажиточное свое хозяйство и больше ничего. И не были никакими эксплуататорами, ничего. Русский мужик, как он считает, не пошел в замечательно придуманный для него колхоз. Мы-то сегодня знаем, почему русский мужик не пошел. Потому что его гнали с помощью винтовки, потому что он был лишен всякого возможности выбора. А выбирая, он, наверное, выбрал бы какие-то другие формы, даже, может быть, кооперативной жизни, но другой. Мы-то знаем, что сегодня сплошная коллективизация сталинская, это было, в общем, был слом ничего иного, как станового хребта,
народного. Мы-то сегодня знаем, что коллективизация сопровождалась голодом, введением карточек в городах, и что колхозы стали давать, сразу же стали давать в 10 раз меньше продукции, чем крестьяне сами по себе. Мы это знаем, но он тогда не знал. Он тогда искренне обманывался. Он считал, что вместе работать лучше. Логика была такая, как с логикой рабочего в городе. Если рабочий сам по себе работает, кустарем он мало вырабатывает, а вот вместе на фабрику мы объединимся, мы будем хорошо работать. Между тем, земля – это не фабрика. Земля не допускает такой работы. И выясняется, что тот, кто работает с утра до вечера один, он может сделать намного больше, чем 40 человек, которые не работают. Сталину что было важно в этой ситуации? Сталину важно было сделать возможность государственного, империалистического отбора зерна. Вот все, что заработал в колхозе, надо было отобрать. Все. Колхоз соответствовал этому прекрасно. Вот куда их сгоняли. Медведкин, не зная ничего об этом, искренне пытался рассказать о том, ну почему же так колхозник плохо работает? Ну почему? Then it would be the Miners' Compound, filmed by Karmazinski, no doubt the harshest to watch. Here, no kulak to accuse. Just the depiction of an endless worker's misery, contrasted with the idle talk of the committee. As narration, let's simply use the titles that went with the silent screening. 1,500 workers from the mine October are living here. The money for the pavements hasn't been used. Even greenery dries up if you don't look after it. In this room, single people and whole families live together. In these places, there is no cultural worker. No social control. More often than not, workers sleep without mattress or blankets. The quartermaster didn't find straw. There's nothing to fill the mattresses. And the committee meets again. They've been seated so long, there are holes in their pants. But nothing was written about it. You see, the train made a very important thing for the country, but unfortunately, its work was not shown or it was not demonstrated in the press. Not a single word was said in the press of the train, as if it were not existing. And it was rather strange, but it seems to me that it's quite natural, because the train and my father, they revealed drawbacks, you see, negative sides of life in these republics. And negative sides usually were concealed from the people and from everybody. So the train was hushed up. A film was to be born out of the train adventure, your famous Happiness, the story of a mujik sent by his wife with a bag to search for happiness, and don't come back until you find it. Recognizing traces of a film's birth is a moving moment. This landscape in the movie comes from the kolkhoz's landscape. Scenes of the kolkhoz's daily life were transposed to the movie. The heroine with her tree was an echo of the forlorn greenery in the miner's compound. The choppy editing you had invented for the delivery of the bags you would use again. Even the way you'd shown thieving in the locomotive workshops would appear in one of your craziest scenes.
But above all, you were chosen as the hero, not a red-blooded kolkhozian, not the positive hero who would plague the whole era's film production, but a genuine simpleton whose behavior in real life would have led him to jail, if not to a firing squad. We'll never know how conscious or unconscious these images are. But my work is to question images. And in spite of the obligatory happy end, we see here what was in the mujik's eyes when he faced authority. And it was terror. Alexander Ivanovich Mudodkin, born 1900, died 1989. He blamed me for not writing, so today I write.
It was one of those golden mornings over Moscow. On Gorky Street, a huge mansion a young architect was just drawing slid along rails. Куда? Остановите! Батюшки, что там такое? Батюшки, куда же ты Москва-то уезжает? А ты куда же это наш город-то едет? Батюшки, куда? This film was called New Moscow. Seeing this Busby Berkeley-like set, one assumes that your excommunication is over. As usual, you can't help leaving your mark here and there. The little piebald horse, Don Quixote, or the bear that sleeps inside your name. Александр Иванович Медведкин, медведь. Это он сам. И он очень любил фигурки медведей, и у него их несколько штук. Вообще, надо сказать, что он очень любил животных, не только котов, он любил всех животных, и собак. И когда мы были в деревне, он любил и лошадей. Лошадей он очень любил, как бывший кавалерист. In Chudesnitsa, the miracle worker, a cow wearing boots was an instrument for the village witch. The heroine was a young kolkhoz worker who advocated a rather radical theory. Be kind to the cows, they'll give you better milk. In New Moscow, Ariadne's thread was spun off by a piglet. But the climax came in the screening room, when the young architects were presenting their town planning projects. The machine was going mad, Time's arrow was flying backwards, and what appeared on the screen was the old Moscow. Naturally, the young hero takes over, and everything is put on the right path towards the radiant future. Did you think that this 10% of conformity at the end would excuse the remaining 90%? You were wrong. One viewing, and the film was put on the shelf. Тоталитарное искусство, в известной мере тоталитарное искусство нивелирует, старается все снивелировать, а Медведкин и по своей натуре, и по своим художественным устремлениям выламывался из существующей действительности. Это значит, его благороднейшая идея породила и его благороднейшие фильмы, за что ему тут же попало от начальства вполне уже не идеологического, а вполне уже, я бы сказал так, бюрократического настроения. The images you'd shown backwards were the demolition of the Saviour's Cathedral. Rather than the official reason, architects are presented as frivolous womanizers. It is perhaps there that we should look for the real motives of the ban. The big Leninist wedding cake was meant to replace that murdered splendor. And to reverse time, even for a gag, was obviously too much for the bureaucrats. Я думаю, что тут вообще всегда
людям творческим очень трудно понять логику рассуждения бюрократа, представленного к творчеству. Поэтому, но он при этом нюх у них очень точный, и они всегда хватают очень точно то, что может, так сказать, зритель может понять не так. А кто может не так понять? Спрашивает художник этого бюрократа, который говорит, могут про этот эпизод не так понять. А он говорит, а бюрократ обычно отвечает, да мало ли дураков. На что, если художник спросит, скажет, вернее, я делаю фильм в расчете не на дурака, а на умного, то это еще неизвестно, на кого в расчете вы делаете этот фильм. Вот почему ему всыпали за счастье, хотя Эйзенштейн поддерживал картину, как известно. И Пудовкин, Довженко поддержали ее, Тиссе поддержал ее. Вот почему ему запретили следующую картину. У него существует около 30 вариантов этого сюжета. О мужиках, пошедших, значит, туда, в преисподнюю. Потому что эти мужики и там приспособились, они прошли сквозь все и, наконец, устроили себе настоящую жизнь. И в первый день съемки к нему ворвались в павильон, тогда же, в 1936 году, и сказали ему, что все закончено. Съемки дальше не будет. Почему? Потому что где-то в Сталинграде, в Саратове, я плохо помню, появилась вдруг рецензия на фильм «Счастье». Фильм «Счастье» был в прокате. И было сказано, что это фильм бухаринский, он антисталинский, он против генеральной линии партии, он поддерживает, значит, кулака. Медведкин был уже автором 2 запрещенных фильмов. Он был человеком, которого лично преследовал Шумяцкий, поскольку Медведкин осмелился на одном из партийных собраний высказаться в защиту фильма «Бежен лук» Эйзенштейна, тоже к тому времени закрытого. Boris Shumyatsky had backed Eisenstein when he was favored by Stalin. Now he was kicking him for Beijing's Meadow, a film on which Isaac Barbel also was working. Но там несколько другая тема, можно сказать. Там тема для Бабеля совершенно страшная, потому что когда мальчик предает, мальчик-сын предает отца, это для Бабеля было очень вопрос трудный. И он говорил мне, Коля, вот Борис Захарович Шумяцкий был старый большевик, такой партиец, но ведь он столько глупостей наделал. И он не понимал, что Шумяцкий мог наделать глупости именно потому, что он был старым большевиком и должен был выполнять те указания партии, которые ему спускались. At the end of Chudasnitsa, archive footage of Stalin appeared again as a protective icon and didn't protect at all. Another film banned. Perhaps Shumyatsky wasn't too fond of cows. Что действительно человек становится хозяином своей страны. Человек становится хозяином страны. Это ведь финал очень многих картин того времени. Не только «Чудесница». Тоже женщина, колхозница, поднимается на трибуну, и ей аплодируют, и она выступает как хозяин страны. Хозяина страны – это была, конечно, иллюзия, но она всячески поддерживалась, потому что она тем самым как бы скрывала истинных хозяев страны. Кто истинный, кто ею распоряжается. И даже не распоряжается во множественном числе, а кто один распоряжается всей страной, судьбами людей, ее движением страны и движением судеб человеческих и так далее, и так далее. Once, Dziga Vertov asked Tolchan for a shot of Stalin inside the Kremlin. И вдруг я вижу, страна внутрь Кремля, сторона здания, из среднего дверей выходит Сталин. Я совершенно ошарашен. А у нас была такая вещь. Мы так любили Дзигу Вертова, что его задание называлось так: «Умри, сними». Well, Tolchan didn't die then, but he stole his shot from Stalin. Я сел, и у меня дрожали не только руки, но и ноги. Это был, знаете, пробег на рекорд Гиннесса буквально, потому что я же бежал не в тапочках на стадионе, я бежал в тяжелых сапогах и с аппаратом в руках. Это была вот моя последняя съемка. После этого я понял, что это слишком уже рискованно. Вскоре там погиб мой товарищ, оператор, из-за пустяков. Так что я
всячески избегал этих съемок. Больше я Сталина не снимал никогда. Anyway, how strange to try to film Stalin. Director Michał Ciarelli, actor Guelovani were experts at doing so. Don't forget, this is the kingdom of the shadows. And for many viewers from that era, the real Stalin was him. Nothing easier than to watch Stalin taking his morning stroll and speaking casually with the crew of one of the numerous tractors that come and go every day around the Kremlin, especially on the day one of those tractors breaks down. In numerous movies of that time, there is a scene where the tractor breaks down. It's hard not to take it as a metaphor for those countless breakdowns in industry you try to expose in the days of the train. But as you never did anything the usual way, in Happiness, the tractor doesn't break down, it goes mad. That's a trick from the kulak, who then uses his technical skill to fool the masses. Everyone had their own way to patch up the broken tractor. Dovzhenko's way in the earth was a bit rustic, but apparently efficient. In The General Line, the tractor driver was about to use his red flag as a cleaning rag when a feminine hand prevented such sacrilege. What follows is one of the most surprising stripteases in movie history. But of course, there was a better way: to rely on the chief. Конечно, свечи. Now, the next question was, who's responsible for these tractor problems? A flashback on the scene in The Oath gives a hint. Чем на такую чепуху тратить время, уж лучше покупать в Америке. А какая, не скажете ли вы мне, разница между чужим и своим плохим? Здравствуйте, товарищ Бухарин. Comrade Bukharin. All became clear. Lenin's companion had gone over to the enemy, and we knew who was sabotaging the tractors. The next appearance of Comrade Bukharin would be at his trial. Бухарин и Рыковы, Ягоды и Булановы, Кристинские и Розенбольцы, Икрамовы, Шаранболичи и Хаджаевы — это та же пятая колонна, это тот же ПУОМ, это тот же Ку-Клукс-Клан. Это один из отрядов фашистских провокаторов-зажигателей войны, действующих на международной арене. Потом у нас еще был страх. От этого никуда нельзя уйти. Никуда нельзя уйти. Если Чаурели, которого Сталин, который, так сказать, возвеличивал Сталина в своих фильмах, он боялся Сталина. Я очень боялась Чаурели, потому что я считала, что он не должен мне был рассказывать то, что он мне рассказывает. Как Сталин за ним подсматривал, извините, когда он шел в туалет. Он говорит, ты не можешь себе представить, как это страшно, когда вот вождь мировой наш, как это мы говорили, ты его знаешь, наш вождь и учитель, так вот смотрит, куда я пошел. Вся наша кинематографическая жизнь того времени, она была трудная. Трудная она была в сталинский период, потому что все картины смотрел Сталин, и что ему
придет в голову по поводу той или иной картины, никто не знал заранее. Документальные, то есть хронику и документальные фильмы. Ни одного не было, чтобы его не смотрел сталинца, его окружающие. Неужели даже все документальные смотрели? Все документальные. Он только любил очень документально, были какие-то художественные, но документальные. Он их все смотрел. Врага народа Троцкого, руководителя право-троцкистского блока, в 1934 году приняли решение убить великого пролетарского писателя Максима Горького. Этот чудовищный террористический акт было поручено организовать Ягодин. И вот так недешев у нас проверял очередной журнал, который брали в НКВД на просмотр. Вот. Ну, просмотрел все. И там, вы знаете, на трибуне совсем мавзолей. Вот так, ну вот, вы знаете, совсем такой в углу нос Егода был. Все. И это журнал, значит, у нас взяли, и недешево мы уже больше не видели. Были, режиссеры, их было очень немного, но были, которые специально делали картины, так сказать, потрафляя его вкусом. Это был режиссер Чаурелий, Александров, Апырев. Пырьев made кубанские казаки, yeah? And what is very interesting, the people who lived in this same place where he was shooting, they loved the film. It was all fake. It was a fairy tale. People loved it because their life was so gray and colorless that they wanted to see a fairy tale about their life. I spoke to the wife of Pyryev, and she said, I always told him, why are you doing all this? And he said, I am a player, I am playing with them. He was cynical. He knew what they wanted him to do, and he was doing exactly what they wanted him to do. You see, he knew. Medvedkin and Vertov, they didn't know what they wanted, because it was what they felt. You see, they were too talented. They didn't have enough here. Вертов же к тому времени был режиссером, почти все заявки которого не принимались к производству, фильмы которого выходили крайне редко. Он уже пытался пойти на компромиссы не только со своими теоретическими воззрениями, не только на компромисс своих теоретических воззрений с советской действительностью, но и пытался, вероятно, лично уверовать в культ личности Сталина и сделал и фильм «Колыбельная». У Вертова в фильме «Колыбельная», вы, наверное, помните, если у вас хорошая такая память зрительная, там есть сцена, где дети приветствуют Сталина, дарят ему цветы, а кадр при этом такой, что слева идет черная полоса, там какая-то или белая. Кого-то там запечатали. Не знаю, почему не запечатали. А кого? Кого запечатали, теперь уж, наверное, не установить. Да. Ведь это же была страшная история, когда он сидел, его обвиняли в космополитизме. Ведь человек, Вертов, взрослый человек, уважаемый уже, сидел и плакал, и каялся, что он космополит. I think that he was not very clever. He was very talented, very temperamental, very emotional, very energetic, and he loved his work. And he wanted to serve this God, and this God was communism. And he started serving it, and he was quite sincere. But suddenly he saw that communism, for which he was ready to give his life, yes?
communism was beating him from all the sides. He couldn't understand it, you see, because he was naive and he was stupid. He was, I'm saying terrible things that Dziga Vertov is stupid, but it's what I think about him, you know? Because I don't believe that a clever person, a clever man, could not understand what was going on in the 30s. I cannot believe it. Sometimes 50 years were needed. When I came to Moscow on June 6, 1990, with Yves Montand and Costa Gavras for the premiere of The Confession, we recalled what we used to say during the shooting. The day this is shown in USSR, something will have really changed. The screening was at the Kino Center. Soviet citizens, they were still Soviet citizens, were listening to the actual words of the trial. They saw the crowd surrounding the Russian tanks in Prague. Among the perestroika press people, I recognized some who, not so long ago, explained to their readers that Montand had sold out to capitalism, with cartoons showing him with a fistful of dollars and saying, "C'est si bon." Something had really changed. Sergei Obraztsov, the old puppeteer, stood up to say, "All the people in this room had a relative or a friend who died over there. All of us have suffered like the people we saw in your film, which is our film. It must be shown, for we watched it as we would have watched our own film." Tu l'as entendu, non? Plaider coupable. J'en ai trop entendu. Les témoignages, l'acte d'accusation, les aveux, tout sonne faux. On dirait qu'ils ont tous appris une leçon. Je ne crois pas à ce procès. Pourquoi le parti ferait-il un tel procès si c'était pas la vérité? Il y a eu des précédents, souviens-toi. Eh bien, justement. There were precedents. They'd even created a prototype for trials. Pendant les 3 heures que dure la lecture de l'acte d'accusation, un silence absolu règne dans la salle. On nous filme. Et ainsi nous passerons en spectacle dans les salles obscures. And they were movies, all right, with every attribute of a movie. The script already written, parts learned by heart. There were even stars, the prosecutors. They would develop a style. Bovalek in Prague would attain the same pitch as Roland Freisler in Berlin. In the Kingdom of Shadows, you see strange mirror effects. As Stalinist and Nazi trials developed, Wyszynski and Freisler became emblematic figures of totalitarian justice. Few people know that these two men could have met in 1917, already in opposite camps, but not those you might guess. Wyszynski, as a Menshevik, was an opponent of the Bolsheviks he would later join. And Roland Freisler, the future Nazi prosecutor, a German prisoner of war liberated by revolution, was then a Bolshevik commissar. When Vertov was using studio lights on the extras he mixed with real mourners at Lenin's funerals, it was said that he betrayed Kino Pravda, film truth. But once you see the same type of lights in the courtroom, you realize that life itself has become a fiction film. A film noir, filled with suspense, where some actors applaud their own condemnation in advance. Mikhail Koltsov, for instance. As head of the first Soviet Film Committee in 1918, he gives Vertov his first chance as a filmmaker. He's a friend of Barbel, of Malraux, whom he meets again in Spain when he's a political advisor, along with Roman Carmen, who will film Stalingrad, and Hemingway, who will turn him into a character in For Whom the Bell Tolls, a prophetic title. Koltsov follows the Bukharin trial. He writes in Pravda, "We demand death for these blood-stained rascals." He will be shot without trial on February 2nd, 1940, the same day as Meyerhold. Подумать о таком человеке артистического блеска и каких-то
удивительных находок, вдруг его арестовали. Его обвиняют, что он японский шпион. My father was put to prison in March 1938, and he was accused of assassination of Stalin, of being a Japanese spy, not bad. Тогда я много ездил очень в экспедиции, когда я, боже мой, я увидел журнал «Огонек», в котором был напечатан приговор и написано красным «Приведен в исполнение». Вы понимаете, я довольно спокойный и не очень нервный человек, я сидел и плакал. Это было ужасно. Это было убийство чего-то во мне, чего-то, понимаете, в оценке того, что человека не существует. С ним можно все, что хотите сделать. И это было чудовищно страшно. Я остановлюсь на минутку. Момент. Медведкин также отталкивался от всего этого страшного, уходя в свое творчество, в свои размышления об искусстве. И искусство было убежищем. Не любил затрагивать темы 30-х годов. Он признавал, что это было ужасно, что это было жестоко, что это было невозможно и неправильно. Но говорить об этом не любил. It seems to me that at the beginning he believed that they were the enemies of the people. Perhaps he believed completely in the policy of the Communist Party. And he was not alone. Everybody believed that it was right. But little by little, when these arrests of people became so massive or mass, it seems to be the doubt began to penetrate his soul. Certainly he had his doubts, and he was expecting an arrest himself all the time. He said that when I was sleeping at night, we were living in Nikolskaya Street. It was a long corridor system, and every night we heard steps in the corridor, and at what door they will stop. We waited. And every night I waited that they would stop at our door, and they would take me. On May 15th, 1939, they'll stop at Barbel's door. Они здесь сделали обыск, или забирали, вернее, все рукописи, которые я не видела, как это происходило. Но мы с Бабелем сидели рядом и держали друг друга за руки и молчали. И по дороге он мне, значит, еще даже садясь в машину, он мне сказал, чтобы я как-то сообщила Андрею, имея в виду Андре Мальро. A misplaced hope, since Malraux, the well-known French secret agent in NKVD's paranoid scheme, was supposed to have recruited Barbel along with Eisenstein and Ehrenburg. They survived it all. И потом сказал, не дали закончить. То есть ту книгу, которую он должен был осенью закончить, это книга новых рассказов, вот ему не дали закончить. По дороге он мне сказал, мы говорили мало, но он мне сказал, что я вас очень прошу, чтобы девочка не была жалкой. Лиде было 2 года с лишним, моей дочери, нашей дочери. И я сказала, да, но я не знаю, какая будет моя судьба, потому что я же знала, что жен тоже арестовывали. Тогда тот человек, который сидел рядом с Бабелем, сказал, что к вам у нас никаких претензий нет. И мы въехали во двор на Лубянке, этого здания большого на Лубянке. Бабель меня крепко поцеловал, сказал, когда-то увидимся. Вышел из машины и пошел прямо в эту дверь, где стояли 2 часовых, и ему открыли эту дверь, и он туда ушел. А меня они отвезли домой, на московскую квартиру, и я сказала, могу я уйти на работу? Они сказали, пожалуйста, те, которые там остались. И я оделась, переоделась и поехала на работу. Barbel will be shot 10 months later.
Was it one of those golden mornings over Moscow, like the one following the Bukharin verdict, so lyrically described by the journalist from International Correspondence? The air, he wrote, was pure and good, and the crowd, freed from the Trotskyite conspirators, watched with delight a huge mansion sliding on rails in Gorky Street. Нападение, заключенное Советским Союзом и Германией, не только укрепит добрососедские и мирные отношения между обеими державами, но и послужит делу всеобщего укрепления мира. Da haben wir alle gesagt, wohin geht es? Da hat nicht einer geglaubt, dass es nach Russland geht. Nicht einer. Wir haben alle gesagt, die Russen lassen uns durchmarschieren bis nach Persien, dass wir von hinten die Engländer dann angreifen. Was it so surprising to hear under the German newsreels the music of Leni Riefenstahl's Olympia, that dress rehearsal? Die Bolschewiken haben wieder einmal alles in Brand gesteckt. Hier eine kleine Auswahl besonders abschreckender Typen dieser bolschewistischen Untermenschen, die auf Befehl Stalins ganz Europa überschwemmen und Ordnung, Wohlstand und Kultur in Mord und Brand ersticken sollten. As soon as the war breaks out, the credits on Russian newsreels show that our characters are on stage. Dziga Vertov, who shows a piece of action, obviously made up. It is no time for cinema verite. Roman Carmen, back from Spain, always at the front line. Это был поразительный человек. Это был человек-молния. Потом он ничего не боялся. We spot Medvedkin's name in one of those mini musicals made to lift the population's morale. He still manages to cast his cows. Sie waren doch gar nicht auf den Winterfeldzug vorbereitet. Wir hatten doch einfach nichts. Wir hatten doch nur dünne Klamotten. Und dann vorher war die Schlammperiode und der eisige Winter, wo wir mit unseren Fahrzeugen nicht weiterkamen. Und so, dann kam der Zusammenbruch. Und die Bettdecke wurde immer kürzer und kürzer. По широким просторам Белоруссии идет стремительный, неудержимый вал советского наступления. Soon Medvedkin also is on the front line. When Russian troops recapture Minsk, he's seen at work with his crews. С передовыми частями в город вошел наш кинооператор. I looked through the photographs you took in Minsk. I saw you with your wounded cameraman.
But of course, you had to invent a new way to film war. And the figure of the Chinese fisherman was due to rise again. For the next people to whom you intended to teach fishing were fighters. Не исключено, что это единственный уцелевший экземпляр той камеры, которую изобрел Медведкин во время работы на фронте Отечественной войны. И он придумал одну поразительную вещь. Ему нужны были солдаты, которые бы согласились стать операторами. Он решил набрать добровольцев. Но это были добровольцы из штрафных батальонов. И фокус в том, что в этих штрафных батальонах, как и в сталинских лагерях, была, как правило, интеллигентная публика. Там были инженеры, учителя, преподаватели. И вот эти люди, имевшие, как бы обладавшие основами элементарной технической грамотности, взяли в руки вот это оружие. Они разбивались, как правило, на пары, может быть, на тройки. Пробирались в тыл к немцам и иногда совершали удивительные вещи. Затем второй из них брал в плен какого-то немецкого солдата, и второй его компаньон снимал ту же самую операцию. Ich habe viel Angst für die russische Kriegsgefangenschaft gehabt. Ich weiß, dass im Krieg manche Dinge geschehen sind, die nicht ganz in Ordnung waren. The title of the film was Liberated Earth. You shot it in 1945. The story took place in 1943. Es wurde eine Szene gedreht, und zwar brannte die Steppe. Und jetzt merkten auch die Statistinnen, die nun eigentlich sehr ernsthaft agieren mussten, merkten, dass ich dort stand mit einer arg zerrissenen Hose und alles fing an zu lachen. Also ich hatte die Szene geschmissen. Daraufhin kam Alexander zu mir, und als er merkte, dass ich doch sehr ergriffen war, legte er den Arm um meine Schulter und sagte: Albert, du musst nicht so traurig sein. Ich weiß, wie es einem Kriegsgefangenen zumute ist. For in this film, where you played a part yourself with a moustache, young prisoner of war Albert Schulte had been hired as a prop man and would become your friend for life. Wenn ich da war, der war so glücklich. Der hat mir immer die Hand gehalten. Albert, 42 Jahre sind wir Freunde. Das muss bleiben bis an das Ende unserer Tage. Das hat er nicht gelogen und nicht so bla bla gemacht. Das kam von dir, ja. Und das ist auch, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, als ich die Nachricht bekam, dass Alexander tot war, habe ich geweint. You died on February the 19th, 1989, 1 year after our last meeting. I daydreamed of your friends, the horses, the ones from the theater and the Red Cavalry, all cavorting over your grave. Horses treated with special effects, plus Schnitger's music. That would make a decent film ending. Or I could put the effects on the tomb and use a more typically Russian soundtrack. Not bad either. Lyrical. But that lyricism also was dead. Уходите отсюда, я сказала. Уходите, я сказала отсюда, уходите. Побью его сейчас, блядь. Иди отсюда. Меня фотографируйте. Побью его. Ты что, потому что есть нечего. Вы нахапали. Отрезвитесь сначала. Я не пью, крыса ты подлая. Я не мог купить, я работал на нижнетагильском металлургии. Вы деретесь, женщины. Ну как вам не стыдно? Бабульки, вы в очередь просите, в очередь, а вы деретесь. Развалить страну очень просто. Это нужно голову иметь. За 5 лет развалить страну. I think that he died in time. It's cruel to say such a thing, but I think I'm right. You know, he was a true believer. And when Perestroika started in 1987, he was happy. He said there was such a program on TV. It was called Projector Perestroiki, Projector of Perestroika. And he said, look, it's
It was inspired by my films. It was my kinopoist, my cinema train. Look, they are trying to improve life. It's what I wanted to do in the beginning of the 30s. He was happy, he was happy. I think he will be shocked if he knew all the events which happen now in the country. You see, he would be terribly disappointed, certainly, in the party to which he dedicated all his life. And it would be a terrible shock to him, terrible. And I think that God, if he is, or fortune, his fortune, saved him from this grief, because it would have been a terrible grief for him. In August 1991, a small exhibition on the Afghan war opened in Moscow. Films and videos revealed the horror of that hidden war. One item was missing: the pathos of communists abroad who had seized the occasion to lose their last voters. The exhibition would last only a few days. It would be interrupted by the coup, and that would be the end of utopia. Not yours, the very idea of utopia. As if the Soviet Union had been the amnesiac bearer of a hope it had long ceased to incarnate, but which, strangely, would die with it. A few hours more and tyranny would be over, and so would dissidents. In the post-coup political landscape, dissidents who had been the conscience of the Brezhnev years would play no part. The door would be open for demagogues. Here, Zhirinovsky hits closer than he thinks. What finished there had begun in the snow of Petrograd in October 1917. But this time, without insurrection, without uproar, and with only a few accidental deaths. So the picture book was closing, the one that had opened with the Potemkins' first dead. With October's statues, with Aerograd's parachutes, a metaphor of that generation which had thrown itself from the sky without having learnt how to jump, and whose last idols would fall that same night.
citizen, and actually he is not from our party leaders. Our party leaders, they were never smiling. They never were showing their teeth. Never. Like this. Because they used to say, well, we are working too hard. We are working clock around to make our people benefit from the communist system, and we're just the most, well, starving people, most hard-working people, and we don't even have good time to smile. I remember a masked wrestler in Mexico, 1953, who called himself the Killer Doctor. That name, suitable for Mexican fantasies, appeared in the newspapers about a group of Soviet medics accused of plotting Stalin's assassination. An interesting point. 2 of them had been present at Bukharin's trial as medical experts. Only Stalin's real death a few months later would save them from being tried. I was in New York. I remember that night in Times Square. We were a small group gathered around Moondog, the blind musician, and we were reading the news for him. He's dying. He's dying. Until 4 a.m. when it became, he's dead. Stalin was dead. His funeral was filmed, then the film put on the shelf, just like a Medvedkin movie. We didn't know yet, but de-Stalinization began the next day. There was no Vertov ready to compose 3 songs about Stalin. All that remained to perpetuate the great man was the recording of those grandiose pageants on Red Square, and it was there that a surprise awaited me. Perhaps the biggest surprise in a time trip which had not been devoid of them. The film of May Day 1939 was called Blossoming Youth, and the name of the director was Alexander Ivanovich Medvedkin. I think that life started to influence him, and he wanted to fit into the system. He wanted to work. He was so tired of not working, you know. He wanted to be useful. He wanted to work. And then I think that it was an illusion, and he made himself believe in certain things. And you know, it's like a swamp. When you get into the swamp, bolota, yes, you start, you know, at first you think it's okay, but then you're getting lower and lower, and then I will never believe that Medvedkin was a liar. I cannot believe, because he was a sincere person. I will not believe it. I think that he wanted this fairy tale, he needed it as badly as these people in Kuban with previous film Kubansky Kazaki. People needed it. And I can tell you my own feeling. I was a girl then. And I used to go to the demonstration every 7th of November and 1st of May. And I remember what an enormously, how happy I was when I was in the midst of these people, with these transparents, with these red flags, seeing Stalin on the mausoleum. I was the happiest person in the world. I was there, you know. It was a sense of being a part of a great nation, of you know, people of winning people who are winning, people who are, you know, creating something. It was so important. I was very happy to be inside, and of course, I think that Medvedkin was making this film feeling the same thing. So is Medvedkin's story that of a great artist finally crushed by power and reduced to film a kid dressed as a cop,
driving at gunpoint other kids dressed as enemies of the people. As ever, pieces of the Medvedkin puzzle didn't fit so easily. Он должен был, как документалист, за одну свою картину получить сталинскую премию. И вот ночью один из его друзей, как у нас говорят, друг не дремлет, один из его друзей, значит, успел сообщить, что у Медведкина неприятности были, что его вот и из партии одно время пытались выгнать, но не выгнали. Вот, и что у него были расхождения, что он голосовал против райкома очень часто и хлопал двери по любому поводу. И от греха подальше. Его выбрали из списка. Значит, его сегодня сняли, говорят, завтра читайте газету. Вот он открывает газету, там в газете ничего нет. Ни его фотографии, ни текста. I must confess that some of your post-war films lean dangerously in the direction of Kuban Cossacks, with here and there a drop of nostalgia for your pet film, Happiness. And despite everything, always the Medvedkin touch. You had missed the Stalin Prize, but you got the Lenin Prize. I found the image, not the sound. But as I had sound without image from your 84 interview, I like to fancy that this is what you would have said. В истории человечества нет таких поколений, как наше поколение. Чтобы понять, чтобы рассказать о том, что это такое, нужно очень такое, как в астрономии есть понятие черной звезды. Это когда звезда, решаясь в масштабах, превращается в кубический сантиметр и весит миллионы тонн. Вот такая черная дыра можно сделать из моей жизни. The year of the Lenin Prize is also that of your visit to Paris. The time some French workers' film groups called themselves Groupe Medvedkin. Happy days when we were covering the walls of the left bank with posters of happiness. For an international plot had really existed, which was neither Bukharinesque nor Trotskyite, and it had succeeded. Victor Diomen rediscovered the movie. Vladimir Dmitriev sent prints to film libraries at large, like so many bottles in the sea. In Brussels, Jacques Ledoux fished out one bottle for us, and from there to the whole world. Lev Rochal was writing the first studies about you. And a new generation, Marinas and Colliers, was ready to pick up the baton. И вот Медведкин всю жизнь удивительно последовательно отстаивал те убеждения, которые сформировались у него в 20-е годы. Хорошо это или плохо, я судить не могу. В его архивах, я думаю, могут найтись документы, которые говорили бы о нем весьма неприятные вещи. Но Медведкин никогда ни себе, ни другим людям не говорил неправды. И если он делал какие-то вещи, которые сейчас нами, даже мной, например, могут восприниматься как вещи, порочащие его политическую репутацию, то это происходит, опять же, только потому, что он был всегда верен самому себе. Он был таким человеком. Я его не могу за это ни порицать, ни хвалить. Это жизненное обстоятельство, с которым приходится считаться. Он был таким человеком. While you were pummeling Maoism in your last films, I used to ask you if you were settling your accounts with Stalinism. And when you denounced the brutality of the Cultural Revolution, it rang a strange bell, the beating of the kulak in Happiness. But if I had to illustrate with one film the kind of duality in which you had finally trapped yourself, it would be your testament movie, Anxious Chronicle. Misunderstood once more. You were fighting for ecology 15 years before anyone else. And at the same time, Ленинской партии сплотила этих людей в монолитную армию, которой верена и защита природы. Принимая меры для ускорения научно-технического прогресса, необходимо сделать все, чтобы он сочетался с хозяйским отношением к природным ресурсам. I imagine the comment by a Chernobyl cameraman. И мы видим, что эти люди знали тогда весь ужас, всю трагедию, которая произошла. И то, что нам рассказывали с экранов телевизоров,
И то, что те тексты, которые подкладывали под те видеоматериалы, которые снимали мы, и я в том числе, и мои коллеги, тексты, которые подкладывались под это страшная неправда. Это еще одна черточка этой страшной системы. Когда жизнь не только одного человека, не только тысячи человек, но жизнь всех людей не имела никакого значения. So this is the summing up. In the words of a boy who's the same age as your friend Tolchan when he started to work with Dziga Vertov, and who will never grasp images with your kind of innocence. Remember how you cried when you discovered that two images together could make sense? Nowadays, television floods the whole world with senseless images, and nobody cries. Was that why Tolchan believed in nothing anymore except music? At the end of our conversation, he asked me to stay a moment with him, to listen to his favorite music. That was his version of the black hole. A whole era condensed into one life. A whole life condensed into a few notes. Yes, I know the word that will come to many to describe men like you, Tolchan, Vertov, dinosaurs. But look what happened to dinosaurs. Kids love them.